ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੀਚ ਚਾਈਲਡ ਅਤੇ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਉਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੈਨੀ ਡਕੀਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੋਨਿਕਾ ਜੱਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। Thank you. Thank you. So Rani, tell us a little bit about yourself, how long you have been the ED of this institute. Certainly. Thank you very much for the opportunity Welcome. to come out and talk about Reach Child and Youth Development Society. I've been executive director for Reach for almost 20 years Wow. now. I came in actually as a parent of a child who was receiving services from Reach. And over time, because of the success that my child achieved in the programs, I got involved in the board as a volunteer, and over time the board hired me as executive director, and here I am. 2 decades being with the same organization, and you have seen how it has evolved over the period, which we learn from you. Monica ji, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ background ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 15 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੀਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ABA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਟਿਜ਼ਮ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ almost 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ। ਯੈਸ। So Rani, you have seen this organization evolve. So tell us a little bit about the background, since it started and where it stands today. What all has happened? What kind of services are provided? Sure. So Reach supports families who have children with special needs. So a child from birth up to age 18. Right. We would support children in that age range. And we're currently working in the communities of Delta, Surrey and Langley right now. And on average, we serve about 1,000 children every year. Okay. The organization has grown a lot out of need, and I mean we see our role as identifying and understanding what the needs are in the community, and then growing to meet those needs, making our resources go as far as we can, and seeking other resources as well. We've noticed, our culture has changed. The mosaic of the families that we're supporting has changed over time, and we have more South Asian families that we're serving, and we know that there are many other South Asian families who don't know about our services, which is why we're just so grateful for the opportunity here today to talk to you about our services, so other families can get to know Reach and get to know that help is within Reach here. And there's also opportunities for the South Asian families and the South Asian community as a whole to help us continue to build our programs. Our goal is to double the number of children that we're serving over time here. So we want to be serving 2,000 children rather than 1,000 children within the next 5 or so years. And so, we've been working very hard on developing a new center that will be our head office from which we operate. We have locations in North Delta at the North Delta Recreation Center, and we also have a location in Cloverdale. And we provide a lot of services in families' homes. So many times it's difficult for families to get out to us, so we go to see them. So we learn more about the programs which you offer, but when you say thousands children every year are looked by this organization, over the years, what are you finding out? Because as a parent, you came here 20 years back or more before that, and since then you have been seeing, is the number of children who are coming over here, are they increasing? Any particular trend what you are finding? Is some research being done on this? On average, it's about 15% of all children have some kind of special needs. They might have a diagnosis of fetal alcohol syndrome or Down syndrome or autism, and which is where the trend is right now, is in the autism area. A lot of the kids that we support have
lags or developmental lags in speech, occupational, or in speech language, in their play skills, in their behavior or cognitive behaviors. But the big change is in our ability to identify children with autism. Right. Now, when we started our capital campaign to build our new center in 2010, we were looking at autism prevalence as about 1 in 145 children Okay. there. And today, the prevalence rate is 1 in 68. Oh. That's based on 2014 data from, that we're using right now. So it's a significant increase. Right. To a large degree, it's been influenced by the communities together, ability to identify children younger there and pick them up and involve them. But we still have a long ways to go. Our average age of diagnoses in BC is still around 5 years old, and we all know that the brain develops at such a rapid rate in the very early years. So we want to catch these kids when they're really young. So consequently, we're reaching out to the South Asian community because there's more barriers, as Monisha will talk about That's there. what my next question would have been. ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਬੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮਨੀਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਹਿਣੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੈਂਸ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਰਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ a lot more ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਹਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਰਾਈਟ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਐਂਡ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਲੱਭਣੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਕੰਫਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਲੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਦਾ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹਿਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਟਸ ਰੀਲੀ ਨਾਈਸ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਕਮ ਬੈਕ ਐਂਡ ਲਰਨ ਮੋਰ ਫਰਮ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸਾਰੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਟਰੈਵਲਸ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਕੇਜ ਟੂਰਸ ਕਰੂਜ਼ਸ ਗਰੁੱਪ ਟਰੈਵਲਸ ਹਨੀਮੂਨ ਪੈਕੇजेस ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਸ ਵੀ springtravels.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰੀ ਤੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸਰੀ ਆਫਿਸ 6045014040, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਆਫਿਸ 6045564000। Once again, welcome back to the program. ਰੀਚ ਚਾਈਲਡ ਅਤੇ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ। So Rani, before the break, like you mentioned, that you have addressed the issue, what it is at hand. So now what kind of services are being provided? Because as you said, the demographics are changing. As more and more research is coming forward, similarly, you are keeping in tune with that and coming up with the programs also. So let's start with some of the programs which are available to the common public. Certainly. And REACH is one of a number of organizations that provide services
in the communities Right. here of your, that are part of your catchment here. We generally, when a family brings a child to REACH, the first step is doing a developmental assessment. So Okay. a child's assessment is looked at according to typical development. They're in a number of domains. So you know, we'll look at a child's language, their cognitive development, their physical fine and gross motor development, and their social behavioral Right. development. And then based on that, we'll work with the families to identify what the goals are that the families have, where REACH is very family-centered in its philosophy and in its approach. Our goal is to really support the family's capacity to support their children and also help to keep families together. Right. The incidence rate of families breaking up, marriages breaking down for families that have children with special needs is very high, almost double the average rate. So what we're trying to do is catch the kids early, work with the families so that they're better able to support their children, so families stay united around their child there, and because we know that home is the best place for for a child, right? Right. So that's our goal. So we'll do a developmental assessment with the children, and then based on the family's priorities, we'll help to develop a program that's individualized for that particular child, building on those areas that they might be strong in. They might be visually very strong, but auditorily very weak, and so the program for them will have a lot of visual supports in it. Right. So those goals are set, strategies are also developed to Right. teach through, and the family is also brought in so that they can reinforce those strategies. Or if a child is in childcare, then the childcare setting is also trained as well. So that's a general kind of approach to Right. a number of different services that REACH provides. And are you equipped with enough facilities to provide all these services? We're building a new facility in Ladner. Okay. There, we've been doing a capital campaign for just about 7 years now. We're near the end. We're at $5.3 million of our $5.7 million campaign there, and that will give us an accessible location. Our current main office is not accessible by bus for families, Right. so that'll Okay. give us accessibility and also give us more space. We're looking to build a new or lease a facility in the Surrey area. That will be our next. We're currently operating in Cloverdale out of a church Right. for our autism programs, and we're renting various recreation centers. So we want to centralize that, and we want to come up with something that is, you know, non-denominational, where we're Right. delivering our services in the Surrey area. And this is So- the facility which you initiated in 2010, what you were telling before. Yeah, 2010 was the new building in Ladner that we're now about $400,000 short on. The construction is underway, Okay. so we're hoping that we'll be in a position to move into our new building in October of this Right. year. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਹਾਂਜੀ yes. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ Okay. ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਥਰੂ ਰੈਫਰਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੋਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਓਕੇ ਯਾ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ yes. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ Yes. ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ ਪਲਾਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਓਕੇ ਐਂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਦੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਟਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕੇ ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਟਿਜ਼ਮ ਰੇਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਪੋਰਟਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸਕੈਜੂਅਲਸ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਥ ਬਰਸ਼ ਕਰਨੇ, ਆਮ ਬੱਚੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਰੂਟੀਨ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਕਚਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ। ਗ੍ਰੇਟ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਔਨ 에ਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਮੰਗੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰਲ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਰੀਚ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਰੈਫਰਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਬਾਰੇ। ਈਮੇਲ ਹੈ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ, ਈਮੇਲ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ monisha.j@reachchild.org। So, yes. Great. It was a pleasure talking to you. Thank you for your time. लेने एक छोटी सी ब्रेक, फिर वापस आके और जानकारी लेंगे। JP Transmissions ਉਹ ਵਨ ਸਟਾਪ ਟੋਟਲ ਆਟੋ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੇਅਰ, ਰੀਬਿਲਡ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਲਚਸ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜਨਰਲ ਰਿਪੇਅਰ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ, 1 ਟਨ ਤੋਂ 5 ਟਨ ਟਰੱਕ, ਜ਼ੂਜ਼ੂ ਤੇ ਹੀਨੋ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੈਨਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ 8951 152 ਸਟਰੀਟ, ਸਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪੈਬ ਮਹਲ ਸ਼ੰਭੂ 6045891217। Once again, welcome back to the program. ਰੀਚ ਚਾਈਲਡ ਅਤੇ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰਮ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਰਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏ ਇਸ ਨਾਲ? ਜੀ ਬੜੀ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਓਵਰਵੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਫਲੈਕਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸਲੋ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਕੋਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ, then they can be really adept at actually coping with their life ahead. So ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੋ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਜੀ। ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ, Right. ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, Right. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ Right. ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼ ਹੈ। Great cause, ji, wonderful, absolutely. So before the break, like we were talking, you told us about the programs which you run. Could we talk a little bit more in depth as to what kind of programs further, like Param is also telling, he got associated because a friend of his was involved and so what kind of programs are further run so that anybody who's listening to this program today can come and take advantage of this? Thank you. Well, first of all, I just would like to say we're very grateful for Param's involvement in REACH here and for the support that he's providing to us. And he was introduced to REACH, as he indicated, through Councillor Sylvia Bishop in Right. Delta. She's our municipal liaison to council, and she's been a very strong supporter, and as has our municipality. The land that we're building our new building on is municipal land, so they've donated that land, and on top of that they provided $1 million in cash and $1 million in kind services on top of that. So we're very grateful to have the type of support that we have that's building our organization. We have a number of services for children with special needs, designed kind of around their age or their disability, Right. or ability, however you want to look at it. For wee babies, there's a program called the Infant Development Program, and consultants will go into the family home Right. and we'll help to assess the child, and we'll make referrals to a pediatrician if needed. We'll make referrals for a diagnosis of autism if they see that. Right. And we'll give the parents strategies to start to work on their child's development. The families can also come into REACH and participate in play groups so that the social interactions can start to happen. So we have that program. We have preschool programs as well. We have 2 that REACH operates, one in South Delta, one in North Delta. Our North Delta preschool is on 82nd Avenue, and we currently are looking for youngsters to register for that program, so there's vacancies. It's for children that have challenges with their behaviors and typical children. So we Right. like to have integrated settings so that it's a more natural kind of setting there. Right. And also for the typical kids, they get the experience of learning to be inclusive at a very young age. And so we're hoping that we're building new citizens, sort of one child at a time this way. We have we support all of the preschools and childcare settings in our community as well, so we will provide additional support if a child is in a childcare setting, or we'll help to train the teachers that are in those programs so that they can better include that child and help those children to reach their goals the same way as the typical kids are moving forward. Manisha spoke about the positive behavior support program. We have other behavior programs. We have programs specific for children with autism. Right. So for kiddies that are under the age of 6 years of age, the Ministry for Children and Family Development with an autism diagnosis Right. will provide about $25,000 a year of funding for those families. They can purchase services. Many of them purchase services from our organization in Delta, Surrey, and Langley. And in that program, what happens is we take the basic skills that we're trying to teach a child and we break them down into tiny little steps, and we Okay. use a lot of repetition and a lot of positive reinforcement there to make the gains. There's much more which you do, and definitely I would love to continue, but time doesn't permit. So if people want to take advantage, where can they contact you? Certainly. So if you're looking to refer a child, or you'd like information, if you're concerned about your child's development, help is within reach. You call area code 604-946-6622 and just press 0 for the operator, or you can go through our website and gather information there at www.reachdevelopment.org. And for interested community members that would like to get more involved in the community, as I mentioned, we're really reaching out to the South Asian community.
we encourage you to also reach out to us through either those two Wonderful. ways. It's a great honor that this kind of service is being provided to the needy people. Thank you very much and best wishes. Thank ਤੇ you. ਪਰਮਜੀਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫਲੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਹਰ ਕਾਜ਼ਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਂਡ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਦਾਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Thank you, we're very ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ grateful. ਸ਼ੁਕਰੀਆ।